Mesterséges idővonal háborúk. Nyomtat. E-mail. 2019. október. Your browser does not support HTML5 audio. Mesterséges idővonal háborúk. Lisa Renee. Kedves felmenő család! A közelmúltban tanúi lehettünk a teremtés mechanikájának néhány rejtelme kibontakozásának, kinyilatkoztatásokkal és előrelépésekkel a háborúban a tudat felett, pontosabban az idővonalak felett. Az architektúra és az idővonalak folyamatos változásai hullámzó hatást fejtenek ki, gyengítik az AI-struktúrákat, és lényegében kiszorítják a lélek és monadikus családokat a mesterséges idővonalakról. Ez különösen nagy hatással van a bukott Melkizedek és a Mihály-család azon csoportjaira, amelyek csapdába estek, és amelyeket mély fizikai kimerültség és térbeli elmozdulás kísérhet. Ez hatással van az ősi vonalakra is, amelyek támogatják a születési transdukciós rekordok, valamint a DNS-RNS üzenetek változásait. Volt némi visszalépés is, mivel a negatívok megpróbálják visszaszerezni veszteségeiket, és megcélozni azokat, akik a 12-es báziskrisztallak kódolását testesítik meg, ami új védelmi szintként működik. A háború felgyorsult a 10-es bázis mesterséges architektúráját magában foglaló idővonalak miatt, amelyek támogatják az NA által használt mesterséges idővonalak holográfikus vetületeit, hogy hasadásokat és inverziókat generáljanak a Föld dimenziós mezőin. Ez az eszkalálódó konfliktus fokozta a külső káoszt, valamint a sötét agressziót, amely a csillagok és indigók felébresztő csoportjait célozza meg, amelyek támogatják a 12-es bázis idővonalát, amelyek újra összerakják az organikus bolygó architektúrát. Egy aktív 12 szál DNS lenyomattal rendelkező felébredt ember 12 bázisú frekvenciákat futtathat a bolygóhálózaton, ami képes meggyógyítani a dimenziós felosztást, amely a szerves valóság és a fantom valósága között történt. A szerves rétegek fantomrétegekkel együtt léteznek, egymás mellett az idővonalhalmokban. A Krisztus tervrajz 12 alapkód frekvenciájának futtatásakor meg lehet különböztetni az organikus idővonalakat a mesterséges idővonalakkal szemben. A Krisztus terv megtestesülése lehetővé teszi a mesterséges idővonalak felismerését azáltal, hogy teszteli a terepi építészet aláírását, és megjegyzi, hogy az építészetet vagy az idővonalat mesterségesen, idegen gépeken keresztül generálják, és teljesen szervetlen. Az aktív mesterséges idővonalak többsége fordított elemi struktúrákat használ, amelyeket a bolygó 10D csillagkapu rendszerébe dugnak, és több féreglyukkal kapcsolódnak össze, amelyek visszavezetnek a fekete lyuk rendszerbe. A 10D-es átjáró egy Atlanti-tengeri Pylon Network rendszerhez csatlakozik, amelyet a beszorult Gold Ray Seraphim tudattestek hajtanak, amelyek a Fallen Solar Michael és a Mary Sophia galaktikus testtorzulásaiból állnak, amelyek a luciferian lázadás után az aranysasrácsba kerültek. Ahogy októberbe léptünk, az éves 10 óra 10 perces átviteli ablak fokozta a globális konfliktusokat a 10-es bázis architektúra fenntartása körül a bolygótestbe ágyazott idegen gépezetben, amelyet mesterséges idővonalak kivetítésére használtak egy mesterséges életfa megnyilvánulási szablomba. Ez a hónap számos sátáni nagy ünnepre nyílik, és a Mihály-család háborús történeteit is felszínre hozza. Ebben a fázisban vannak olyan nyílások az idővonalon, amelyek lehetővé teszik a Michael háborúk során megsérült vagy elfogott lélek és monadikus kiterjesztések visszaszerzését és gyógyítását. A közelmúlt eseményei nagy mértékben befolyásolták a jelenlegi bolygói idővonalak irányát azáltal, hogy a természeti törvények révén a természetes rendbe és kormányzásba vitték őket, és ez egész lélekcsoportok és monadikus családok helyzetét mozdította el a mesterséges idővonalakról. Ahogy ezeket a lélek és monadikus családokat kimozdították a mesterséges idővonalak dimenziós osztott területeiről, és visszahelyezték az organikus idővonalakra, ez a lélekcsoportok időben és térben elfoglalt pozícióját is korrigálta.
Ez a mesterséges idővonalakból való kimozdulás számos változást és kiigazítást eredményezett az egész lélekcsoport transdukciós sorrendjében vagy születési feljegyzéseiben. Továbbá ezt a körforgást felerősítik az eredeti szellemi tervanyag anyaggá történő megtisztulásának és lepárlásának alkímiai tulajdonságai, a szűz csillagképének utasítása szerint. Ez sok lélekcsoportot és monadikus családot is befolyásol, hogy újra beilleszkedjenek földi társaikkal, akik az identitásszülési nyomor-nyomatfeljegyzéseik több állomásának teljes átalakításán mennek keresztül. Amint sok lélekcsoport születési transdukciós feljegyzései megmozdulnak és feljavulnak, ez hatékonyan megváltoztatja a nemzedékek közötti ősi feljegyzésekben létező történelmi idővonalakat, és hatással van a bolygóra a miasmatikus tisztulás nagy söprésével számos származási családban és hibridizált vérvonalakkal. Ez kiterjed arra is, hogy evolúciós hatásai vannak a Földön megtestesült identitásokra, amelyek keresztezték a túlvilági civilizációkat, amelyekben ezek a lélekcsoportok a mennybe menetel ciklusa során más rendszerek képviselőiként testesültek meg. Az ilyen nagyságrendű építészeti eltolódásokkal és az ilyen nagyságrendű idővonal eltolódásokkal a változások hatalmas hullámzása hullámzik, amely hullámzik az egész bolygóhálózatban, és a gondolatok és hiedelmek radikális átalakulását szorgalmazza. Ez a változás arra készteti az egyéneket, hogy az ideológiai konfliktusokat a valóság változatában egyezzék össze, ami mély fizikai kimerültség és térbeli elmozdulás érzését keltheti. Ez a körforgás különösen a kollektív faji tudatban végbe menő mély tágulás mérföldkövét jelöli, amely globális szinten zajlik, hogy áttörje a mesterségesen generált gondolatformák akadályait. Sokak számára ez egy olyan időszak, amikor még kényelmetlenül is érezheti magát, ha a saját bőrén belül létezhet. A fizikai testet és a tudatot jóval túlnyúlik a frekvencia komfortossági zónájukon, hogy alkalmazkodjanak a mélyen gyökerező bolygói átalakulással járó radikális mágneses eltolódásokhoz. Generációk közötti és ősi tisztás. A bolygó architektúrában bekövetkező hatalmas változásokkal, amelyek megváltoztatják a 3D-es születési lenyomatot, ez hatással van mindenre, ami a származási DNS rekordok családjának személyes és kollektív ősi történetéhez kapcsolódik. Ilyenek például az őszeinktől örökölt, felhalmozott sejtes emlékek és vérszövetségek, amelyeket a földi inkarnációs ciklusok során a születési lenyomatban jegyeznek fel. Ezek a lenyomatok most megváltoznak. Így a generációk közötti és ősi tisztítást, a kollektív emberi fajt és a 12 törzs gyógyulását, a nemi megfordítások és a hamis szülői archetípusok korrekcióját, a fallen angelic átfedések kivonását és a kapcsolódó 10-es bázisarchitektúrát különösen hangsúlyozták abban, hogy a lélekcsoport genetikai rekordjait a mesterséges idővonalakról elmozdították. A Paliadorian szövetség beteljesítésére irányuló Guardian Host küldetésben a 3D-es születési feljegyzések mágneses lenyomataiban végrehajtott változtatást kifejezetten kiterjesztették arra, hogy lelkileg támogassák Terő elveszett lelkei eredeti identitásának helyreállítását. A bolygótest ismét fontos mérföldkőhöz érkezett az idővonalak eltolódásában, és hangsúlyozzák a technológiailag indukált mesterséges idővonalak és a teremtés szerves idővonalainak érzékelésének fokozott kinyilatkoztatását. A teljes terepi architektúrában jelentősen eltolódott a mesterséges idővonalak és az organikus idővonalak közötti arányok. Ennek eredményeként szürreális események történnek a többdimenziós területeken, amelyek fokozták a háborút a különböző versengő frakciók közötti ütemtervek miatt. A jelenlegi konfliktusok elsősorban a 10-es alaparchitektúra és a metatronikus Fibonacci kódolás fenntartása miatt vannak, amely az élet mesterséges fája konstrukciókat használja, amelyek NA által vezérelt mesterséges gépként léteznek a bolygótesten belül. A 10-es bázisarchitektúra egy mesterséges magmanifestációs testet és torz születési transdukciós szekvenciát használ, amely megfordító 10 áramot futtat.
Ez a megfordító áram a bolygótér technológiailag ellenőrzött szakaszain fut végig, amelyek a felosztást kényszerítik, és amely megvalósítja a mesterséges tereket vagy fantommátrixokat kivetítő mesterséges idővonalakat. A fantommátrix véges energiáforrással rendelkező virtuális valóság hologramnak tekinthető. A szerkezet entrópusi és parazita, mivel egy külső áramforrásra kell támaszkodnia, amelyen keresztül az energia szifonozása továbbra is létezhet. Annak érdekében, hogy megértsük a technológiailag indukált mesterséges idővonalak és a természetben előforduló szerves idővonalak közötti különbséget, hasznos az idővonalak miatt zajló háború alapvető alapja. Jelenleg a Földbolygó lakói háborút folytatnak az idővonalak felett az ENA megszálló erőivel, akik az élet mesterséges fáját manifaként használják. Ez egy mesterséges architektúra, amely a 10-es bázismechanikát használja a ENA mesterséges idővonalainak és fantomvalóságának kivetítésére, szemben a teremtés eredeti isteni tervrajzával, amely a 12-es alapmechanikát használja, és természetesen szerves mátrixokat hoz létre az egyetemes törvényekhez kapcsolódó szerves idővonalakkal. A 12-es alapmechanika az egyetemes időmátrix természetes rendjét képviseli, egy szerves teremtést és egy belső fenntartó architektúrát, amely közvetlenül kapcsolódik az istenforrás mezőhöz a tudati energia korlátlan ellátása érdekében. Ez egy nyílt forráskódú energiaszerkezet, amelyet eredendően Krisztus tervrajznak neveznek. 12. bázis, Krisztus természetes rendje tervrajz. Az isteni tervrajz, amely az egyetemes teremtés részünkön belüli tudatfejlődés természetes rendjének eredeti szándékát tartja, a Krisztus tervrajz 12. alapmechanikája kódolja. Kozmikus szinten ugyanezt a nyílt forráskódú architektúrát KRYST krisztallahnak nevezik, az egységes férfias és nőies tudati energiának, amely tökéletes harmóniában és egyensúlyban létezik a szerves teremtésen belül. A Krisztus Sophia 12 univerzális androgyn Merkaba mezőjét KRYST krisztallah építészetnek is nevezik, mivel ezek alkotják az összes Merkaba mezőre vonatkozó utasításkészletet az univerzumok összes idővonalán és sűrűségén belül. Így a Krisztus vagy Krisztus kifejezés ebben az összefüggésben nem azt jelenti, hogy az egyént Jézus Krisztusnak nevezik, amint azt a világvallások tanítják. Krisztus messze túlmutat a bolygói tudathoz kapcsolódó minden jelentésen, és valójában leírja az örök kozmikus tudat állapotát, a szabad kozmikus polgárnak adott címet. Arra törekszünk, hogy a Krisztus Sophia, krisztall, krist és krisztallah szót felcserélhetően használjuk, hogy visszaadjuk ezeknek a hangszíneknek a valódi jelentését és használatát a szavakban. Ezek az egy mindenségrendi szuverén törvényének tudati alapelveiben rejlő szellemi szabadságot jelölik, az egyetemes teremtés összesség természetes rendjének mindenségrendi szerkezetét, ahogyan azt az örökkévaló Isten forrása szándékolja. Krisztus belső fénye, ha formában aktualizálódik, az örökkévaló Isten emberének megtestesülése. A Krisztus pajzs tartalmazza egyetemes teremtésünk természetes rendjét, amely a szerves idővonalak létezésének leírásakor kapcsolódó jelentés, valamint a teremtés során fejlődő tudatállomások eredeti szerves mátrixa. A természetes rend lényegében azt jelenti, hogy az egyetemes időmátrix alaparchitektúrája fenntartja az igazodást a természeti törvényekhez, amely biztosítja, hogy a tudat állomásai többdimenziósan összekapcsolódjanak, hogy közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn az Istenforrás kapcsolattal a létezés minden szintjén. A Krisztus mátrixon belül szabadon megtestesülhetünk a teremtés számos többdimenziós élményében, fenntartva teljes kapcsolatunkat az Isten forrásával. Így képesek vagyunk hazatérni az Isten világokba, megőrizve tudattapasztalataink teljes integritását, miközben felfedezzük a teremtés számos időszerűségét. Így az idővonal háborúk során a Krisztus misszió az a megtestesülési megállapodás, amelyet sok csillagmag kötött, akik a mennybe menetel ciklusa alatt jöttek a Földre.
A bolygórács visszahelyezésének elősegítése a Krisztic építészetbe, a Krisztus tervrajz felépítése, az energetikai egyensúly és a tudat evolúciós ciklusainak természetes rendjének helyreállítása érdekében. Amikor egy emberi lény úgy dönt, hogy személyes Krisztus tervrajzának lelki megtestesülésének szenteli magát, tudata és fizikai teste a természetes rend legmagasabb rendű kifejeződésévé válik, és mindenki számára az isteni tervet szolgálja. Tudattestük természetesen szeretetteljes, kiegyensúlyozó, gyógyító és harmonizáló frekvenciákat fog közvetíteni a Földre és az egész emberiségre. A Krisztus frekvenciák ellentmondásosnak, kellemetlennek, sőt visszataszítónak tűnhetnek azoknak az embereknek és nem embereknek, akik nincsenek tisztában a ragadozó elme negatív hatásaival, vagy akik nem döntöttek úgy, hogy megtestesítik Krisztus tervrajzukat. Az aberrációk kárt és töredezettséget okoznak. Több millió év alatt számos harcoló konfliktus történt, amelyek eltéréseket eredményeztek a természetes rendtől, és aberrációk széles skáláját okozták, mint például a bolygóhálózat károsodása és a tudat testének széttöredezettsége az univerzumunkban. Az emberi galaktikus történelem elsődleges történelmi idővonala az emberi galaktikus történelem azon eseményeit idézi elő, amelyek a legsúlyosabb károkat okozták, mint például a tér és az idő szövetében lévő ripacsok és lyukak, a Jöra háborúk, az Orion háborúk és az azt követő háborúk során voltak, amelyek egy egész bolygói tudat teljes pusztulásához vezettek. A Terő 5D-es bolygó évmilliókkal ezelőtt robbant fel, és ennek eredményeként egy fordított fekete lyukba szívódott, amely a teljes 5. dimenziós bolygótervet 12 bolygótestre töredezte a jelenlegi 3. dimenziós naprendszerünkben. A 12 bolygó a Merkur, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Maldek, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, a Plutó, a Nibiru, majd a napcsillag. A jelenlegi tudomány a naprendszerünkben lévő 12 közül csak 8 bolygót ismer fel, a törpebolygókkal együtt. A 12 bolygótesttel ismét megjegyezhetjük a 12 alapmatematikát, amely ismétlődik és reprezentálódik naprendszerünk makrokozmoszában. Az eredetileg tarán megtestesült tudat nagy része jelenleg a Földön létezik, és ismételt újrahasznosításnak és széttöredezettségnek volt kitéve, minden olyan alternatíva nélkül, amely lehetővé tenné a tudat folyamatos fejlődését vagy a bioszellemi felemelkedést. A paliadoriak megtestesítették a Terő bolygó összes genetikai törzsi feljegyzését, amelyek a bolygótest pusztulása előtt léteztek, és megőrizték az anyai ekvőréjen belüli faji vonalak összes genetikai feljegyzését. Mivel a Blue Flame Arts Technologies fokozatosan online elérhetővé válik, ez lehetővé teszi számos lélektöredék reintegrációját az anya ekvőréjén keresztül. Az anyagmezőkön egy felemelkedési út van lehorgonyozva, amely lehetővé teszi a genetikai rehabilitációt és az eredeti Krisztus tervrajzunkkal való újrakapcsolódást, hogy helyreállítsuk a közvetlen Istenforrás kapcsolatot. A Krisztus misszióban résztvevők számára visszaszereztük a hozzáférést a második harmonikus univerzumban a taran holográfikus mátrixok és szerves terepi utasítások elesése előtti készleteihez, amelyek visszaállították a tudat evolúciós útvonalát a taran lelkek szerves idővonalaivá. Ez egy nagyon fontos változás, amelyet a közelmúltban továbbfejlesztettünk a Föld bolygón található kollektív emberi faj transzdukciós tervrajzi feljegyzéseiben. A Guardian küldetésének ez a kihívást jelentő szakasza, hogy visszaszerezze az 5D-es építészetet a mesterséges idővonalak dimenziós hasadásaiból, amelyek 5D tarantöredékeket húztak a fantomba, jelentős mérföldkő és győzelem ezekben az idővonal háborúkban. A galaktikus háborúk során az idővonalak utasítás készleteiben okozott súlyos károk elpusztították az egyetemes időmátrix eredeti integritását. Ez tovább vezetett a különböző extradimenzionális fajok feltárásához mesterséges technológiák és mesterséges intelligenciák felhasználásával, amelyekben fantomalkotásaikat és szervetlen idővonalaikat generálták.
Mivel ezek a fajok, sokan az NA és a TOT csoportokban, mesterséges technológiákat használtak a mesterséges valóság további építésére, mesterséges magmanifestációs szablont kellett építeniük, hogy fenntartsák mesterséges alkotásaik és a kapcsolódó szervetlen idővonalak támogatását. Ez a mesterséges magmanifraktációs szablon a 10-es alapmatematikára épül, és a 12-es alapmatematikára épülő 12 trigrid manifestációs szablon vagy katara-grid szándékos torzítása. A természetes rendnek ez a torzulása veszélyeztette az egyetemes életfa alapvető megnyilvánulási szablonjának integritását, amely az anyag megnyilvánulás minden energiájának alapja. Ez a torz információ agresszíven terjedt el a Földön a totiai luciferiánus tanításokban az atlantiai misztériumiskolák korában, és a Pitagorasz tanítások során is folytatódott. A Pithagoras Mystery Schools misztikus szimbólumként imádta a Szent Decadot, 10-et, amely még ma is nagyban befolyásolja a titkos társaságok piramis szektáit. Így az irányítók továbbra is visszaéltek hatalmukkal a Földön azáltal, hogy lerombolták a teremtés energikus egyensúlyát a mesterséges technológiákkal való visszaélés révén, amelyek az 55 Fibonacci képlet megfordítására épülnek a 10-es alapmatematikában a morfogenetikus struktúrák építésére. Ez egy olyan rendszer, amely a természetes renden és a természeti törvényeken kívül létezik, és teljesen mesterségesen vezérelt. Idővel ez az eltérés hatalmas mennyiségű pusztítást okozott az idővonalak széles skáláján, mivel folytatták az emberi genetika kísérletezését klónozási célokra, hogy meghosszabbítsák élettartamukat. Az emberi DNS olyan időkódokat tartalmaz, amelyek szükségesek a szerves idővonalak eléréséhez, így az emberi DNS kitérítésével fokozatosan megsemmisült a dimenziós idővonalakat kivetítő mátrixok integritása is. Továbbra is érvényesítették azt az elitista hitrendszert, hogy halhatatlan teremtő istenek, és mérhetetlenül felsőbbrendűek a többi emberfajtánál. A 10-es alap mesterséges technológiák és a mesterséges életfa szablon használatával megtanulták, hogyan kell használni a bolygó elméjébe beszivárgó elmekontrollprogramokat. Ezek az agykontrollprogramok megragadhatják a lelkeket és uralhatják őket, miközben mesterséges valóságukban léteznek. Ennek az volt a célja, hogy manipulálja más fajok lelkét, hogy tudatuk rabszolgáivá váljanak, és ők a mesterséges intelligencia ugyanezen technológiai módszereit alkalmazták más bolygókon is. 10-es bázis, mesterséges életfa. Az atlantiszi idővonalak során egyre népszerűbbé vált az élet mesterséges fájának torzmag megnyilvánulási szablonja. Véges forrásépítészet, amely az életellenes tudományokat népszerűsítette, és amelyet arra használnak, hogy a halálkultuszok választékát hozzák létre a Földön. Ez ugyanaz az alapvető architektúra, amelyet jelenleg kabbala életfának neveznek, amely 10 csomópontból áll, amelyek szimbolizálják a dimenziós szférákat, amelyeket a tudatkutatás spirituális útvonalainak tekintenek. A kabbala vagy az ezoterikus tudományok hallgatói azt tanítják, hogy ez az élet mesterséges fája a teljességet képviseli, magában foglalva a tudati létezés minden aspektusát. Arra késztetik őket, hogy ezt a 10-es alapszablont használják az Istennel való kapcsolatuk fejlesztésére és az emberi psziché mélyebb feltárására. Illi módon a kabbalisták a 10 alapú mesterséges fa szimbólumát a valóság teljes modelljévé fejlesztették ki, a fát szablonként használva a teremtés térképének ábrázolására. Illi módon a kabbalisták a 10 alapú mesterséges fa szimbólumát a valóság teljes modelljévé fejlesztették ki, a fát szablonként használva a teremtés térképének ábrázolására. Az őrző szemszögéből a Sephirot, vagyis az Isten 10 tulajdonságában meghatározott isteni kisugárzások, amint azt a kabbala életfája leírja, a judaizmus ezoterikus tanításainak része, amelyet közvetlenül befolyásoltak az NA csoportok.
Az NA csoportok ezt az ezoterikus tudást népszerűsítették a titkos társaságokban annak érdekében, hogy eltérítsék az emberek kollektív tudatát, hogy táplálják a 10-es bázisú építészetüket az élet mesterséges fájában. Ez egy idegen gépezet, amelyet a bolygómezőn helyeztek el, hogy feldarabolják az organikus idővonalakat és mesterségeseket hozzanak létre. Az élet mesterséges fájának használata az önszolgálat rituáléiban gyakori a fekete mágiának szítására számos spirituális tudományágban, és ezt arra tervezték, hogy fenntartsák a földmezőkön futó 10 alaparchitektúra mesterséges idővonalát és mesterséges gépezetét. Így a judaizmus kabbalája és az élet mesterséges fája azokon a fordított tanításokon alapul, amelyeket a tetiai csoportok szándékosan adtak, hogy megfordítsák az eredeti alapítói feljegyzésekben megadott tudást, és ezt a Szaturnuszon található Jahve kollektíva felügyeli és igazgatja. A kabbala ezoterikus információit darabokban vitték át a torsz patriarchális Melkizedek intelligenciából, amelyet megragadtak és visszafejtettek, az élet egyetemes fájáról és a kvantummechanikáról való eredeti ismereteik révén, amelyek az Emerald Founder Records 12 holográfikus lemezén szerepelnek. Az egyetemes melkizedeki leszármazási vonalakba beszivárgó patriarchális uralmi torzulások miatt, amint azokat a rejtett negatív idegen invázió mesterséges idővonalain keresztül hozták létre, az eredeti egyetemes élet fáját metatronikus kódolással eltorzították, és 10 szférára redukálták az eredeti, 12 fős matematikai alap helyett. Lényegében a totiai luciferi program az volt, hogy teljesen elpusztítsák az összes organikus létrehozási kódot, mátrixot és tárgyat, amely tartalmazta a 12-es bázis matematikát, és helyettesítsék azt a 10-es alapmatematika saját verzióival. A kabbala mesterséges életfa a fekete nap regresszív leszármazási vonalainak torz 10D-es alapkód genetikai tervrajzát képviseli, amelyek mesterséges manifestációs szablonjuk bevezetésével próbálják tartósan genetikailag módosítani és hibridizálni az emberi 12 szálú DNS genetikát. Melkizedek AI beszivárgás. Az egyetemes melkizedekek gyökérfajtái vannak, amelyek leereszkedtek és a Hibiru törzsek néven ismert 12 törzsi leszármazási vonallá alakultak. Körülbelül 35,000 XNUMS évvel ezelőtt kapták meg a genetikai fogadó felelősséget, hogy segítsenek a bolygónak a Habiru nevű magasabb DNS nyelv helyreállításának folyamatában. A Hibiru törzsek lényegében az eredeti emberi elődök és vérvonalak a Földön, amelyek többnyire a judaizmust és a kabbalisztikus tudást népszerűsítik. Sokan úgy vélik, hogy ők a kiválasztottak Isten eredeti teremtési kódexének védelmére. Ez a hitrendszer abból a tényből fakad, hogy amikor ezek a csoportok a bolygói vendégfogadás küldetésével érkeztek a Földre, küldetésük célja az volt, hogy megőrizzék a teremtéskódokat és segítsenek újra összerakni az elveszett DNS időkódokat. Leszármazási vonalak némelyike részt vesz a melkisédeki papság rendjében a mormonizmus és a válogatott titkos társaságok mögött, amelyek az élet mesterséges fája 10D alapú mechanikáját használják csoporttanulmányaikban és válogatott rituáléikban. A Melkizedek bolygó megadási ciklus 2012 végén fejeződött be. A mesterséges idővonal beszivárgás miatt az alacsonyabb sűrűségű valóságban a Melkizedek vonalak közül sokan nincsenek tisztában a tárhely változásával. Habirunak ez a bizonyos DNS nyelve eredetileg az Avatar mátrikból származik, és egy genetikai időkód, amely a Jöra bölcsőjéből származik. A Melkizedek vonalak megpróbálták megmenteni az emberiség néhány ősi nyelvi feljegyzését a Földön, amelyek az Avatar mátrikból származtak, amely a naplogók architektúráját tartotta. Ez szervesen védte az emberiség galaktikus történeteinek sejtes emlékeit, amelyeket időkódokban, más néven DNS tűzlevelekben rögzítettek. Amikor egy identitásállomás
elveszíti DNS időkódjait, amelyek az idő más dimenzióiból származó memóriát tartják, akkor ez a tudat elveszítheti minden identitását a sejt memória rekordjának elvesztése miatt. A Melchizedekek a DNS időkódok összetett sejtes ABC nyelveken keresztüli újra összeállításának szakemberei, hogy visszaszerezzék a kapcsolódó sejt memória rekordokat, amelyek többdimenziós idővonalakból származhatnak, és amelyeket a DNS tűzbetűkön belül rögzítenek. Az eredeti emberi DNS tűzbetűk közül sok hasonlónak tűnhet az ABC néhány héber betűjéhez. Sajnos ezekben a speciális Melchizedek DNS nyelvekben a sejtes ABC nagy része asszimilálódott a mesterséges idővonalakba és fantomvalóságokba, amelyek azonnal torzították a tűzkódokat és az időkészleteket, és ez a Melchizedek intelligenciáit a mesterséges idővonalakhoz igazította a szerves idővonalak helyett. Sokan nem tudták érzékelni ezt a torzulást az általános területeken, mert teljes monadikus mátrixuk és lélekcsoportjaik a mesterséges idővonalakon állomásoztak, anélkül, hogy tudatában lettek volna annak, hogy az átmenet valóban megtörtént. A luciferi lázadás után a Melchizedek vonalak a totiai luciferi erőkkel együttműködve tovább szivárogtak be és mámorosodtak a hatalomtól. Az elsődleges beszivárgás a patriarchális Melchizedekektől származott, akiknél a mesterséges mátrixokban jelenlévő elektromágneses torzulások alapján nőgyűlölő hajlítás alakult ki. Ezek a sorok elkezdték elveszíteni kapcsolatukat a kék láng anya elvével, a sok háborútól kezdve, amelyekkel szimpatizánsként való együttműködés indokolt volt, a betolakodó csoportokig, amelyek arra késztették őket, hogy szándékosan bántalmazzák őket másoknak. Ezek a bukott Melchizedek, akik korábban az egyetemes egységtértudat természetes rendjének fenntartásához kapcsolódtak. Ezt követően ez a frakció engedett a nemi elv közötti egyenlőtlenség illúziójának, és úgy döntött, hogy elhagyja a nemek törvényét, és elvesztette a Krisztus Sophia Solar Logos elv tudatosságát. A patriarchális ferdeség és az élet mesterséges fája használata a virtuális valóságok kivetítésére torzította az eredeti 12-es alapkódot a 10-es alapkódba, kiküszöbölve a 12DS sugarat, ami a valóság megosztottságát okozta a mesterséges és a szerves rétegek között a dimenziós idővonalakon. A dimenziós mátrixoknak voltak olyan részei, amelyek szervesek maradtak, és mások, amelyek mesterséges idővonalakra szakadtak, és felszívódtak a fantommátrixokba. A metatronikus megfordításba esett Melchizedek torzulás a patriarchátus feletti ragadozó elmekontroll, a férfias elv kitérésének és az azt követő károknak az elsődleges gyökere lett, amely a szerves idővonalakat szabályozó universal rod függvényben keletkezett. Így a megfordítási 10 óra 10 perces kódot vagy a Reversal 55 gridet idegen gépek generálták, és a Föld utasítás készleteibe vitték, elsősorban az aranysasrács által futtatva, amelyet pszichotronikus fegyverbe szereltek, hogy ezt a célt szolgálja. Aranysasrácskár. Az aranysasrács a horizonti idővonalak serafim aranysugárőrzője, és ez egy többdimenziós bolygóhálózat, amely kollektív tudatból és élőlényekből áll, amelyek a földmezőket alkotják. Az aranysasrács szó szerint a kivetített kollektív tudat, amely tartalmazza az angyali szeráf genetikai vonalak spirituális vérvonalfeljegyzéseit, és ez magában foglalja a Mihály-család összes történetét a bolygón és azon kívül. A Mihály-család, és azok, akiknek madárgenetikája és szeráf emlékeik vannak, az a tudat, amely összekapcsolódik az aranysasrácskal. Ez összefügg a grálőrzők céljának megértésével is, ezek olyan lélekcsoportok, amelyek részt vettek a rejtett galaktikus történelemben, és szellemileg elkötelezettek a Föld védelme mellett, mivel ők a Föld igazi őrzői. A férfias elv és azok, amelyek a Föld rúdját tartják, ezekhez a mai grálvonalakhoz kapcsolódnak, mert ez védi a belső hozzáférési pontokat, a belső világokat. A belső világokba való belépés volt a kapuőrök eredeti szerepe, hogy megvédjék a Földben lévő grálpontokhoz való hozzáférést.
Az aranysas rácson keletkezett kár a szeráf csoport tudattesteihez kapcsolódik, amelyek megfordították vagy magukra fordították ezeket az idegen gépeket, amelyek mesterséges intelligenciát használtak a 3-6-9 arcporttől átjárókhoz való hozzáféréshez, és bukott angyali szeráfokat szültek. A Solar Christ Michael által vezetett Seraphim Gold Ray Founder fajok vérvonal nyilvántartásaikat, gyémánt napgenetikájukat, kollektív tudatukat adták a Föld támogatására, hogy segítsenek visszaszerezni az emberi lény eredeti 12 szál DNS-ét, amely terőbukása során elveszett. A most betetődő 7. ciklusban a megtestesülési folyamat az volt, hogy a kozmikus Krisztus tudat minden aspektusát behozza, közvetlenül Krisztus Mihály megtestesülési folyamatán keresztül, és teljes mértékben megtestesítse a gyémánt nap aranysugaras testének egészét, amelyben az egész bukott szeráf genetika feltámadhat. A Golden Eagle Grid szíve fontos globális ellenőrzési hozzáféréssel rendelkezik, amely az iráni kapuban vagy a 10. dimenziós csillagkapuban található. Annak érdekében, hogy fenntartsák a 10-es bázismechanika teljes globális hálózatát, amely az élet mesterséges fájavetületeit futtatja, és így a 10-es áramot a vízszintes löi vonalakba futtatja, az NA-nak fenn kell tartania az ellenőrzést ezen a demográfiai területen, valamint a Gold Ray Seraphim hálózat funkciói felett. Így az ütemtervek és az exopolitikus napirendek miatt zajló háború rendkívül felhevült a közel-keleti területeken, és a felszínen a geopolitikai uralomért folytatott soha véget nem érő háborúként jelenik meg. A 10 óra 10 perces adások során, és amikor ez a spirituális csata a jelenlegi formájában eszkalálódik, Mihály családja erősen célba vesz, hogy megakadályozza őket abban, hogy lelkileg felébredjenek vagy megtestesítsék magasabb aspektusaikat, amelyek eredendően visszaszerzik az aranysas rácsot szerves működéséhez. Az iráni kapu ezen területe válogatott idegen gépeket tartalmaz, amelyek magukban foglalják az Anubian Black Heartot, amelyet úgy terveztek, hogy a 10. dimenziós áramot megfordítással és a szerves frekvenciák megfordításával működtesse, amikor a földfelszínnek van kitéve. A konstrukciót fordított 55-ös rácsnak nevezik, amely mesterséges vagy szervetlen idővonalakat állít elő, amelyek a metatronikus megfordításban megnyilvánuló Fibonacci szekvencián alapulnak. Ez úgy van programozva, hogy megfordítsa a Merkaba arányokat az 5-ös számhoz kapcsolódó harmonikusok matematikai megkettőzése alapján, amelyet a TOT Grids arra használ, hogy eltérítse az emberi 12 szál DNS-t az asztrális rétegekből, és meghiúsítsa a Föld és az emberiség felemelkedésének előrehaladását. A New Age eltérítésének adásait, például a Michael hamis arkangyal csatornázását erről a helyről sugározzák, hogy manipulálják a New Age mozgalmat, hogy végül az NA céljait szolgálják. DAT, portál és grualpontok. A legutóbbi 10 óra 10 perces ablakban az alap 10-es architektúra a kriszticerők hatalmas keresztspiráljával találkozott, amely feloldotta és megsemmisítette az aranysasrács irányításához használt AI jelek infrastruktúrájának egyes részeit. Ezek azok az adások, amelyeket 10 minta megfordítására használnak, amelyek ebben a valóságban a 10-es alapmechanikát érvényesítik, valamint a Base 10 mesterséges életfát támasztják fel. Ennek eredményeként a monádtestek és a monadikus kiterjesztések hatalmas hulláma elmozdult és kivonult a mesterséges idővonalakból, amelyeket a 10 óra 10 perces megfordítások felpörgetésére használtak, amelyeket a Mihály-család és a királyi madár kollektív tudata által megtestesített átjárók irányítására használnak. Beliál fiai Mihály közvetlen ellenzői, és a hódítás révén az elesett Mihály tudatot arra használták, hogy megnyissák a 11 óra 11 perces átjárókat, hogy megnyissák Datot és hozzáférjenek az irányításhoz, hogy irányítsák az összes grálpontot. Ez azt jelenti, hogy hozzáférést kell kapnunk a Föld fő grualpontjaihoz, amelyek 11D, 8D, 5D, 2D és azon túl is megnyílnak, az energikus kvantumellátáshoz, amelyet az Egyesült Királyságban a kockás mutáció felépítésére és bekapcsolására használtak.
Az élet mesterséges fáján belülről ez a 11D-es portál hozzáférés a fantommátrixokba ezoterikusan DAAT néven ismert. A kozmikus anya elfhez való középponti hozzáférés a festetlen mezőke külső gyűrűin belül létezik, amelyek keresztezik a mesterséges mátrixok mélységnek nevezett szakaszait, amelyeket a DAAT portálról lehet bevinni. Ezek a külső terek alkotják az identitás vagy az unlét mélységét, a luciferi mélység azon szakaszait, amelyekben az ego konstrukciók végül megemésztik és felszívódnak a fantommátrixban. Így az élet mesterséges fájában található DAAT portál megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik minden olyan 2D-es kapuhoz, amelyben a kozmikus anyatudat anyaggá testesült meg, a Temple Mount és a Szeröszótö kapuk, amelyek összekötik a Stonehenge kapuval, és csatlakoznak a Belinus vonalhoz vagy az Egyesült Királyságban található Albion gerincéhez. A Guardian Rács projektek rehabilitálják az Albion test építészetét, amelyben az Albion gerincének mátrixai a kék tollgazdapajzshoz vannak kötve. Az Albion gerinc mátrixaiban bekövetkező fokozatos elemi újratitkosítási változások hatással vannak a Human 12 törzsek csontmátrix rekordjára, amely úgy tűnik, hogy felszabadítja az 1D halálpecsétet, és segít felszabadítani a vért, a csontokat és a szöveteket a generációk közötti vérszövetségektől. Ez hatással van a transdukciós születési rekord megváltoztatására, amely közvetlenül befolyásolja a sötét anyagszablont is. Lényegében a luciferi lázadás során az NA elfogta Mihály-családját, és hozzáférést kapott az arcportál átjáróihoz, és megszerezte az irányítást az Albion gerince felett, amely több réteg portált fertőzött meg mesterséges mátrixokkal, amelyek a 11D-es átjárókból, köztük a DAAT portálról továbbítottak. Azt akarták, hogy az egyetemes időmátrix összes grualpontját mesterséges kódolással beszivárogtassák, amely az ott található tudatot a fantommátrixokba húzza. Kevert földvalóság. A felemelkedési ciklus során a Krisztus missziót szolgálók megpróbálják lebontani a torz bázis 10 mesterséges életfa, amelyet mesterséges technológiák széles választékában használnak mesterséges idővonalak kivetítésére. Azok, akik megtestesítik a Krisztus tervrajzot, visszatértek a földmezőre, hogy támogassák ezeket a szablonkorrekciókat, azáltal, hogy visszaállítják az alapvető megnyilvánulási testet, amely visszakerül a 12-es alapmatematikai természetes képletébe. A kollektív árnyéktestek metatronikus megfordítása az ebből a torz szervezeti szablomból létrehozott kedvezőtlen sebhiroton belül van. Ezt az élet fekete fájának is nevezik, amely kulipot áramot továbbít, amely fekete finom erőkből áll, amelyek asszimilálódnak az AI mezőkbe, amelyeket a földrácsban futó metatronikus kódok fenntartására használnak. A földtest két fő szervezeti szablonjának felosztása egy kevert rendszert mutatott be, amely verseng a mesterséges és a szerves idővonalak között, amelyben a metatronikus kódolást futtató mesterséges rétegeket úgy tervezték, hogy az eredeti emberi DNS-t teljes mértékben mutálják megfordító 10 bázis architektúrává, amelyet a betolakodó erők előnyben részesítenek. Azonban minden olyan személy, aki olyan döntéseket hoz, amelyek összhangban vannak a természeti törvényekkel, fokozott természetes immunitást kapnak a metatronikus kódolás mesterséges keverésével szemben. Az egy törvényében rejlő krisztikus elvek gyakorlása, valamint a feltétel nélkül szerető és ártalmatlan viselkedés kiválasztása megvédi a fordított kódolást, amelyet úgy terveztek, hogy tartósan mutálja a szilikát mátrixot. Egy kedves és együttérző egyén tiszta és szerető szíve, aki úgy dönt, hogy mások szolgálatában áll, erős tudati immunitást mutat a mesterséges intelligencia és a mesterségesen kevert valóság ellen. A szilikát mátrix a korrigált Krisztus pajzs teljes egészét tartalmazza a személyes 12 farácsban, és ez közvetlenül összekapcsolja a tudattestet az Isten forrásával, vagy közvetlenül igazodik a Guardian fogadására vonatkozó
A 12 farács a Krisztus tervrajz alapvető holográfikus utasításkészlete, amely korrigálja a folyamatos spirituális fejlődést, hogy minden megnyilvánuló forma egy fejlődő 12 dimenziós testen keresztül elérje a felemelkedést. A közelmúltban, amikor a háború felgyorsult a 10-es bázisépítészet egyes szakaszait összeomló idővonalak miatt, ez az esemény egész lélekcsoportok és monadikus családok helyzetét mozdította el ezekből a mesterséges idővonalakból. E csoportok közül sokat a DAT portálon keresztül szereznek be a Mother Arts és az Arts technológián keresztül. Mivel ezek a lélek és monadikus családok kikerültek a mesterséges idővonalakról és az organikus idővonalakra, ez korrigálta a lélekcsoportok helyzetét az idő és a tér során, ami jelentős módosításokat eredményezett a transdukciós szekvenciában vagy a születési feljegyzésekben. A lélekcsoportok átalakítása az organikus építészethez. Amikor a Föld beszivárgott a 10-es bázisú fordított architektúrába, amelyet kifejezetten a Black Sun hibrid DNS programok támogatására terveztek, minden 12-es báziskódolású lélekcsoportot kisebb egységekre osztottak. Ezeket a széttöredezett szempontokat aztán áramforrásként a földhálózathoz rögzítették, és sokan az aranysasrács csapdájába estek. Ez hatalmas problémát okozott a monadikus és lélekcsalád kiterjesztésének több idővonalon történő elhelyezésével, mivel az inkarnációs lenyomat vagy transdukciós szekvencia megfertőződött a 10-es báziskóddal. Így a lélekhosszabbítások rossz helyen és rossz időben testesültek meg attól, amit a szándékoltak, vagy ami az előre megnyilvánuló szintekről ismertnek tűnt. Ez lényegében azt jelenti, hogy a lélekcsoportformációk mesterséges idővonalakká szerveződtek, amelyek megzavarták az egész lélekcsalád szervezeti anatómiáját, amelyben a lélekbővítések nem tudtak fejlődni vagy felemelkedni azon a helyzeten túl, amelyben megtestesültek. A mesterséges idővonalak olyan tudatcsapdák, amelyekben a lélekbővítések és a monadikus családok nem tudtak kapcsolódni vagy kommunikálni más aspektusaikkal, így újra és újra ugyanazokba a karmikus mintákba kerülnek. A felemelkedéshez integrálnunk kell identitásainkat az idővonalakon, és az ismétlődő inkarnációnak ez a folyamat a mesterséges idővonalakba, alap 10 architektúrával mutálta az eredeti 12-es alapkódot. Így az összeomlott 10-es bázis architektúra közelmúltbeli eltolódásai az egész lélekcsaládra és a monadikus család kiterjesztéseire voltak hatással, amelyeket jelenleg a szerves idővonalak megfelelő szekvenciáihoz igazítanak át a fizikai inkarnáció részét képező születési transdukciós szekvencia rekord frissítésével. Ez az esemény lelkek és monádok millióit hozta összhangba újonnan a Guardian házigazdájával, az organikus architektúrához való újbóli csatlakozás révén. Az NA azon fáradozik, hogy ezeket a lelkeket visszajuttassa oda, ahol korábban voltak, mivel ezekben a lélekcsoportokban az identitás töredezett és fordított állomásait energikus elhelyezésként használták a virtuális valóság és a hamis AI idővonalak felerősítésére. Ezek a lélekcsoportok nem tudták, hogy az általuk tapasztalt valóság egy AI kivetítés, amelyet az NA erők tudatcsapdaként használnak. Ez a 10 óra 10 perces adások során a sötét agresszió növekedését idézhette elő, mivel a sötét entitások megpróbálták visszaszerezni azokat a csoportokat, amelyek felett elvesztették az irányítást, miközben kikerültek a mesterséges idővonalakról. Amikor kapcsolatba kívánunk lépni Krisztus tervrajzunk szerves architektúrájával, ez segít meggyógyítani és integrálni a lélek kiterjesztéseit és a monadikus kiterjesztéseket. A lelkünk és a monad egy tudatcsalád, amely olyan kiterjesztéseket tartalmaz, amelyek egyidejűleg léteznek más dimenziós idővonalakon.
A lelki ébredés első szintje a lélektudatunkkal és a kiterjesztéseinkkel való kapcsolat. A lélekcsaládunk 12 különböző egyéni személyiségből áll, amikor integráljuk a lélektudatunkat. Ezt a 12 szempontot integráljuk a tudati testünkbe, és ez egyesíti az egész lélekmátrix hármasát, hogy érzelmeinket és a szeretet erőit teljesen új módon tapasztaljuk meg. A teljes lélekintegráció elvezet minket monadikus mátrixunk vagy felülhúzásunk magasabb integrációjához, amely 12 felülhúzást tartalmaz, amelyek mindegyike 12 lelket tartalmaz bennük, összesen 144 monadikus vagy felülszálkiterjesztést. A monadikus integráció minden egyes szakaszával a tudat jelentős tágulásai vannak, amelyek egyesítik a tudattestünk monadikus mátrixát, majd azt tapasztaljuk, hogy mindenhez kapcsolódunk, és egy hatalmas univerzumban élünk, amely tele van felfedezési lehetőségekkel. A lélekbővítés és a monadikus család visszailleszkedésének folyamata ebben az időben felgyorsult ütemben zajlik, mert ez akkor vált lehetővé, amikor a transzdukciós születési feljegyzéseket szerves idővonalakra helyezték át. Születési transzdukciós rekordok frissítve. Születési transzdukciós szekvencia pontosan az a pillanat, amikor a tudati azonosság sejtes feljegyzése a megtestesülés során benyomódott ebbe a fizikai testbe a Földön. Amikor átjutunk a születési csatornán, valójában ősi genetikai, asztrológiai, égi és mágneses lenyomatok nyomnak ránk, amelyek befolyásolják lelkünk-szellemünk útját, tudati identitásunkat és ennek a fénynek az idővel való ívelt spirálját. A transzdukciós szekvencia pontosan az a pillanat, amikor a tudati fényünk a fizikai kifejezés identitásszűrőjévé válik, és ezért az első dimenzióban létező fénytest alapmechanizmuszánk alapvető konstrukciójaként működik. Ez az interfész köt össze minket a Földtest transzdukciós szekvencia rekordjával, hogy csatlakozzon a kollektív Földtudat rendszeréhez. Ez a feljegyzés fénytestünk tervrajzában azt tükrözi, hogy földlakók vagyunk, tudati identitások a földi síkból, amelyek az univerzum ezen alsó teremtési birodalmában találhatók. A transzdukciós szekvencia annak a definíciója, hogy az Isten szikra mikor kapcsolódik az alapvető megnyilvánulási testhez, 12 farács, amely a mi fénytestünk, és tartalmazza azt a tervrajzi rekordot, amely tudati identitásunkat kivetíti az elemi fizikai megnyilvánuló testbe. A közelmúltban számos lélek és monadikus csoportot áthelyeztek a 10-es bázis architektúrából és a mesterséges intelligencia fedvényeiből, amelyek hatással voltak személyes holográfikus tervrajzukra és transzdukciós rekordjukra. Egyesek számára ez a változó építészet növelte a külső káosz és a sötét agresszió érzéseit, mivel az egyéni tudattest, valamint a kollektív lélek és a monadikus kiterjesztések a szükséges szellemi integráció újabb szakaszán mennek keresztül. A transzdukciós szekvencia azt a folyamatot írja le, amelynek során a tudat a leszerelés több szakaszán megy keresztül, áthaladva a dimenziósítás több rétegén, hogy anyagformává váljon. A tudat az építészetet használja arra, hogy kifejezze magát az anyagban. Az alapvető megnyilvánulási szablont úgy tervezték, hogy a tudat kifejezze magát a biológiai formába, amely az idő és a tér egy adott dimenzióján belül helyezkedik el. Például az eredeti angyali emberi 12 szál DNS szablont a 12 trigrid holográfikus szablonján vagy katára manifikációs rácson keresztül fejezzük ki. A tudategységek dimenziós rácsokba rendezik magukat, amelyek morfogén mezők rétegeivé alakulnak, és olyan konkrét utasításkészleteket tartalmaznak, amelyek a Merkaba mezőket alkotó energiaspirálokba épülnek. A Merkaba mezők segítenek fenntartani azt az energiát, amely az egész fénytest konstrukciót felépíti, amelyben a tudati energia ellenforgó elektromágneses spiráljainak férfinői halmazai vannak. A tudati energiaspirálok férfinői halmazai DNS és RNS lenyomatot generálnak. A DNS architektúra a férfias elv, míg az RNS a nőies elv. A DNS-RNS üzenetküldő áramkörnek egyensúlyban kell kommunikálnia.
A DNS és az RNS lenyomata kivetíti a teljes fénytest hologramot, amely a tudat fényét bioenergikus mezőbe vagy aurikus mezőbe rendezi. Az aurikus mező több rétegű energiamátrixokba szerveződik, amelyek kis számítógépekként működnek, és ezek a csakrák, az alsó a részecske rétegekben, a magasabb dimenziós csakrák pedig a részecske ellenes rétegekben léteznek. A részecske ellenes csakrák morfogén csakrák, és az alsó dimenziós csakrákba felszívódó utasításkészleteket adják, akik képesek megnyitni a magasabb tartalmat, ha képesek megtartani a magasabb frekvenciákat. Idővel a csakrák feloldódnak egymásban, amikor elnyelik a magasabb dimenziós frekvenciákat. A csakrák feldolgozott energiájukat intelligens spirálokként küldik a nadiális kapszulába, amely a megnyilvánuló biológiai forma körül alakul ki. A nadiális kapszula a harmonikus univerzum háromdimenziós rétegeiből áll, amelyekben a tudat identitásként állomásozik. A nadiális kapszula arra utasítja, hogy a tudatnak hogyan kell szerveződnie a megnyilvánuló DNS és RNS sejtbiológiába. Az anyagban lévő DNS-RNS intelligens kialakítását a nadiális struktúrába küldi, amely az energetikai átvitel és az energetikai vevők tervrajzaként működik, amelyek a fizikai agy és az idegrendszer tervrajzába kerülnek. A központi idegrendszer átadódik a molekuláris szerkezetbe, majd az 1D atomtest nukleáris magjába, amely tájékoztatja a sötét anyagszablont. Ez a mag intelligens tudatenergiát küld az összes kombinált tervrétegből a központi idegrendszerbe, amely meghatározza az anyagcsere és a biológiai alapritmusokat. Ezek a biológiai alapritmusok a lélekből és a spirituális intelligenciából a vérbe nyomódnak, amelyek a történelmi szellemi feljegyzésekbe formálódnak. Ez a vérrekord olyan lenyomatot képez, amelyet az agyban rögzítenek a hormonok előállítására és elosztására, valamint az egyes szervekben és mirigyekben rögzített természetes kémiai reakciókat, valamint az összes sejtszövetbe. Amikor megértjük a lelkünkből és a szellemi intelligenciánkból származó tudatnyomok kölcsönhatását, amelyeket biológiai formánkba rögzítünk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az emberi test tele van ennek az egyedülálló tudati lénynek a személyre szabott szellemi feljegyzéseivel. Ezeket az egyedülálló spirituális feljegyzéseket a korrigált születési transdukciós szekvencia minták révén sokaknak visszaadják a Földön, a mesterséges idővonalrácsok aktiválásának és lebontásának legutóbbi hulláma során, amelyet 10 óra 10 perckor hangsúlyoztak. A lényeg itt az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez az esemény lejátszódik, mivel a mesterséges határidőkkel kapcsolatos harc eszkalálódott. A hangsúly az alap 10-es építészeten van, szemben a 12-es bázis Krisztus építészetével, és a földmezőkön zajló spirituális csata egy másik szintre emelkedett. Vegyük ezt az információt támogató tudásnak a külső táj jelenlegi terepének megértéséhez, tudva, hogy nincs mitől félni. A legjobb hely, ahol lehetsz, ha a 12DS pajzsodban vagy, fejleszted a belső énedet és a készfogásodat az egység mezőre, és semleges maradsz, és következetesen a szeretetteljes és békés rezgésekre koncentrálsz. Mi vagyunk a békesség, miközben a teljes káoszban vagyunk, emlékezve arra, hogy amikor békések vagyunk, sokkal világosabbak és koherensebbek vagyunk. Kérlek benneteket, hogy csak azt vegyétek, ami hasznos a lelki növekedésetekhez, és dobjátok el az összes többit. Köszönjük bátorságotokat, hogy igazságkeresők lehessetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Avatar Krisztus Sophia szívút fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza.
Welcome to ES Ascension News for October 2019. Our theme this month, Artificial Timeline Wars. Dear Ascending Family, recently we have witnessed some of the mysteries of the mechanics of creation unfolding, with recent revelations and advances in the war over consciousness and more specifically over timelines. Ongoing changes in the architecture and timelines are having a ripple effect, weakening artificial intelligence structures and essentially moving soul and monadic families out of artificial timelines. This is especially impacting fallen Melchizedek and family of Michael groups that have been trapped and can be accompanied by feelings of deep physical exhaustion and spatial displacement. This is also impacting ancestral lines, supporting alterations in the birth transduction records, as well as DNA-RNA messaging. There has been some pushback as negatives are trying to recover their losses and targeting those embodying base 12 Crystalla coding, which is acting as a new level of protection. There has been an acceleration in the war over the timelines involving the artificial base 10 architecture that supports the holographic projections of artificial timelines that are used by the negative alien agenda to generate splits and inversions throughout the Earth's dimensional fields. This escalating conflict has intensified the outer chaos, as well as dark aggression aimed at those awakening groups of starseeds and indigos that are supporting the base 12 timelines that reassemble the organic planetary architecture. An awakened human with an active 12-strand DNA imprint may run base 12 frequencies throughout the planetary grid, which has the potential to heal the dimensional splitting that occurred between the organic reality and the phantom reality. The organic layers coexist with phantom layers side by side in timeline stacks. It is possible to discern the organic timelines versus the artificial timelines when running the Christos Blueprint 12 base code frequencies within the light body. Embodiment of the Christos Blueprint allows for discernment of artificial timelines by testing the signature of the field architecture and noting that the architecture or timeline is being generated artificially via alien machinery and is wholly inorganic. The majority of the active artificial timelines are using reversal elemental structures that are being plugged into the planetary 10th dimensional Stargate systems, connecting with several wormholes that lead back into the black hole system. The 10th dimensional gateway connects into an Atlantean pylon network system that is powered by the entrapped gold ray seraphim consciousness bodies, comprised of the galactic body distortions of the fallen solar Michael and solar Mary Sophia that became enmeshed within the Golden Eagle grid after the Luciferian rebellion. As we entered October, the annual 1010 transmission window intensified the global conflicts over maintaining
Base 10 architecture in the alien machinery embedded in the planetary body. This is used to project artificial timelines into an artificial tree of life manifestation template. This month opens also into several satanic high holidays and is also surfacing the family of Michael war histories. During this phase, there are openings in the timeline trigger events that make it possible to reclaim and heal soul and monadic extensions that were damaged or captured during the Michael Wars. Recent events have greatly impacted the direction of the current planetary timelines by moving them into the natural order and governance by natural laws. And this has moved the position of entire soul groups and monadic families out of the artificial timelines. As these soul and monadic families have been moved out of the dimensional split areas of the artificial timelines and placed back into and onto organic timelines, this has also made corrections to the soul group's position in time and space. This movement out of artificial timelines has resulted in many alterations and adjustments being made to the entire soul group's transduction sequence or birth records. Further, this cycle is amplified by the alchemical properties of purification and distillation of the original spiritual blueprint into matter, as directed by the constellation of Virgo. This is also influencing many soul groups and monadic families to reintegrate with their earthly counterparts that are undergoing the full reconfiguration of their multiple stations of identity, birth, imprint, records. As the birth transduction records of these many soul groups are moved and upgraded, it effectively changes the historical timelines existing in the intergenerational ancestral records, impacting the planet with great sweeps of miasmatic clearing throughout many families of origin and hybridized bloodlines. This extends to have evolutionary impacts for identities incarnated on the earth that have intersected with otherworldly civilizations, in which those soul groups have incarnated as representatives from other systems during the ascension cycle. With architectural shifts and timeline shifts of this magnitude, there is a massive ripple of change that is undulating throughout the planetary grid, pushing for the radical transformation of thoughts and beliefs. This change nudges individuals to reconcile ideological conflicts in their version of reality, which can bring on sensations of deep physical exhaustion and spatial displacement. This cycle in particular denotes a milestone of a deep expansion occurring in the collective race consciousness that is happening on a global scale to break through barriers of artificially generated thought forms. For many, this is a time where it may even feel uncomfortable to exist inside your own skin. The physical body and consciousness are being stretched way beyond their frequency comfort zone in order to accommodate these radical magnetic shifts involving deep-seated planetary transformation. Intergenerational and ancestral clearing.
With the immense changes occurring in the planetary architecture that alter the third-dimensional birth imprint, this has an impact on everything that is related to personal and collective ancestral histories in our family of origin DNA records, such as the accumulated cellular memories and blood covenants we inherited from our ancestors that are recorded in the birth imprint during the incarnation cycles on the earth. These imprints are now being subjected to alteration. Thus, intergenerational and ancestral clearing, collective human race and 12 tribe healing, the correction of gender reversals and false parent archetypes, the extraction of fallen angelic overlays and related base 10 architecture have been especially emphasized in shifting the soul group's genetic records from out of the artificial timelines. In the Guardian Host's mission to fulfill the Paladorian Covenant, this alteration made in the magnetic imprints of the third-dimensional birth records has been specifically extended to spiritually support the reclamation of the original identities of the lost souls of Tara. Once again, the planetary body has reached an important milestone in the shifting of timelines and the enhanced revelation of perceiving the technologically induced artificial timelines versus the organic timelines throughout creation is being emphasized. There has been a massive shifting of the ratios between artificial timelines and organic timelines in the overall field architecture. As a result, there are some surreal events happening in the multidimensional fields that have heightened the war over timelines between the various competing factions. The current conflicts are primarily over maintaining the base 10 architecture and Metatronic Fibonacci coding that uses the artificial tree of life constructs which exist as the negative alien agenda's controlled artificial machinery within the planetary body. The base 10 architecture uses an artificial core, manifestation body, and distorted birth transduction sequence that runs reversal 10 current. This reversal current runs throughout the technologically controlled sections of the planetary field, which force splitting, which implements the artificial timelines that project the artificial spaces or phantom matrices. A phantom matrix can be considered a virtual reality hologram with a finite energy source. The structure is entropic and parasitic, as it must rely upon an external power source through which to siphon energy to continue to exist. In order to comprehend the difference between technologically induced artificial timelines and naturally occurring organic timelines, a basic primer on the ongoing war over timelines is helpful. Currently, planet Earth's inhabitants are undergoing a war over timelines with the invading forces of the negative alien agenda who use the artificial tree of life as a manifestation grid. This is an artificial architecture that uses base 10 mechanics to project out the negative alien agenda's artificial timelines and phantom realities versus the original divine blueprint of creation that uses base 12 mechanics and naturally generates organic matrices with organic timelines connected to the universal laws. The base 12 mechanics represent the natural order
of the universal time matrix, and organic creation and inner sustaining architecture that connects directly with the God source field for an unlimited supply of consciousness energy. This is an open source energy structure, inherently referred to as the Christos blueprint. Base 12, natural order of the Christos blueprint. The divine blueprint, which holds the original intention for the natural order of consciousness evolution within our universal creation, is encoded in the base 12 mechanics of the Christos blueprint. At a cosmic level, this same open source architecture is referred to as Christ, Christalla, the unified masculine and feminine consciousness energy that exists in perfect harmony and balance within organic creation. The base 12 universal androgynous Merkaba fields of Christos Sophia are also referred to as Christ Christalla architecture, as they make up the instruction set for all Merkaba fields within all the timelines and densities throughout the universes. Thus, the term Christ or Christos used in this context is not denoting the individual being referred to as Jesus Christ, as taught through the world religions. Christos extends way beyond all meaning associated with planetary consciousness and actually describes the state of eternal cosmic consciousness, the title given to a free cosmic citizen. We endeavor to use the word Christ, Christos Sophia, crystal, Christ, and Christalla interchangeably to return the real meaning and use of these sound tones within the words. These denote the spiritual freedom inherent within the consciousness principles of the cosmic sovereign law of one, the cosmic structure of the natural order of universal creation as it is intended by the eternal God Source. The inner light of Christos, when actualized in form, is the embodiment of an eternal God human. The Christos shield contains the natural order for universal creation, which is the meaning associated when describing the existence of organic timelines and the original organic matrix for stations of consciousness evolving throughout creation. The natural order essentially means the base architecture in the universal time matrix maintains alignment to the natural laws, which ensures the stations of consciousness remain multidimensionally interconnected to hold direct relationship to the God Source connection at every level of existence. Within the Christos matrix, we are free to incarnate within the many multidimensional experiences of creation, sustaining our full connection with the God Source. We are thus able to return home to the God worlds, maintaining the complete integrity of our consciousness experiences, while exploring the many timelines of creation. Thus, during the timeline wars, the Christos mission is the incarnational agreement made by many starseeds that came to the earth during the ascension cycle to help realign the planetary grid back into Christic architecture, building the Christos blueprint in order to restore energetic balance and the natural order to the consciousness evolution cycles. When a human being chooses to devote themselves to the spiritual embodiment of their personal Christos blueprint,
Their consciousness and physical body become the highest expression of the natural order that serves the divine plan for all. Their consciousness body will naturally transmit loving, balancing, healing, and harmonizing frequencies to the earth and to all of humanity. The Christos frequencies may feel discordant, unpleasant, and even repellent to those humans and non-humans who are unaware of the negative influences of the predator mind, or who have not chosen to embody their Christos blueprint. Aberrations cause damage and fragmentation. Over multiple millions of years, there have been many warring conflicts that generated deviations from the natural order and caused an assortment of aberrations, such as planetary grid damage and consciousness body fragmentation throughout our universe. The primary historical timeline trigger events in human galactic history that generated the most serious damage, such as rips and holes in the fabric of space and time, were during the Lyran Wars, Orion Wars, and subsequent wars that led to the utter destruction of an entire planetary consciousness. The fifth dimensional planet, Tara, exploded millions of years ago, and as a result, was sucked into a reversal black hole, which fragmented the entire fifth dimensional planetary blueprint into 12 planetary bodies in our current third dimensional solar system. Those 12 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Maldek, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Nibiru, and then the Sun star. Current science recognizes only 8 planets of the 12 in our solar system, along with dwarf planets. With the 12 planetary bodies, we can again note the 12 base math that is reoccurring and represented in the macrocosm of our solar system. Much of the consciousness that was originally incarnated on Tara currently exists on the Earth and has been subjected to repeated recycling and fragmentation without any alternative that allows for continued consciousness evolution or biospiritual ascension. The Palladorians embodied all of the genetic tribal records for the planet Tara that existed before the destruction of the planetary body and preserved all of these genetic records for the race lines within the mother's aqua ray. As the blue flame arc technologies are progressively coming online, this allows for reintegration of many soul fragments through the mother's aqua ray. An ascension pathway is anchored in the matter fields, which allows for genetic rehabilitation and reconnection with our original Christos blueprint to restore the direct God source connection. For those on the Christos mission, we have regained access into the pre-fall of Terran holographic matrices and organic field instruction sets in the second harmonic universe, which have reset the consciousness evolution pathways into organic timelines for the Terran souls. This is one very important alteration that has been recently upgraded in the collective human race transduction blueprint records on the planet Earth. This challenging stage in the Guardian mission of reclaiming fifth dimensional architecture from the dimensional splits in the artificial timelines that were pulling fifth dimensional Terran fragments into the phantom
is a major milestone and a victory in these timeline wars. The serious damage that was made to the instruction sets of timelines during the Galactic Wars destroyed the original integrity of the universal time matrix. This further led to the exploration of various extra-dimensional species using artificial technologies and artificial intelligences in which to generate their phantom creations and inorganic timelines. As these species, many in the negative alien and Thothian groups, used artificial technologies to continue to build artificial realities, they needed to build an artificial core manifestation template to maintain support for their artificial creations and their related inorganic timelines. This artificial core manifestation template is built on base 10 math and is an intentional distortion of the 12-tree grid manifestation template, or Cathara grid, that is built on base 12 math. This distortion to the natural order compromised the integrity of the universal tree of life core manifestation template, which is the basis of all energy to matter manifestation. This distorted information was aggressively spread on the earth in the Thothian Luciferian teachings during the era of the Atlantean mystery schools and was continued throughout the Pythagorean teachings. The Pythagoras mystery schools were worshiping the sacred decad as a mystical symbol, which still greatly influences the pyramidal sects of the secret societies today. Thus, the controllers continued to abuse their power on the earth by destroying the energetic balance in creation through the abuse of artificial technologies, which are built upon reversal 55 Fibonacci formulas for building morphogenetic structures in base 10 math. This is a system that exists outside of natural order and natural laws and is entirely artificially driven. Over time, this deviation generated massive amounts of destruction across an assortment of timelines in multiple dimensions. As well, they continued to experiment on human genetics for cloning purposes in order to prolong their own lifespans. Human DNA contains time codes that are necessary for accessing organic timelines. So by digressing human DNA, there was also a progressive destruction of the integrity of the matrices that project the dimensional timelines. They continued to enforce the elitist belief system that they are immortal creator gods and vastly superior to the other races. Through the use of base 10 artificial technologies and the artificial tree of life template, they learned how to use mind control programs that infiltrated into the planetary mind. These mind control programs could capture souls and dominate them while existing in their artificial realities. This was intended to manipulate the souls of other species to become their consciousness slaves, and they have used these same technological methods of artificial intelligence on other planets. Base 10, Artificial Tree of Life. During the Atlantean timelines, the distorted core manifestation template of the artificial tree of life became increasingly popularized. A finite source architecture that promoted anti-life sciences
that would be used to generate an assortment of death cults upon the earth. This is the same core architecture that is currently known as the Kabbalah Tree of Life, that consists of 10 nodes, symbolizing the dimensional spheres, which are considered to be the spiritual pathways of consciousness exploration. The students of Kabbalah, or the esoteric sciences, are taught that this artificial tree of life represents the totality, encompassing all aspects of consciousness existence. They are led to use the base 10 template to develop their relationship to God and to more deeply explore the human psyche. The 10 nodes that make up the artificial tree are also associated with deities, angels, celestial bodies, values, single colors or combinations of them, and specific numbers which form a series of alchemical force combinations. The columns of the base 10 artificial tree structure are usually symbolized as pillars which connect to the inorganic 4 directions used to control the cosmic clock in the Yahweh matrix. These pillars also usually represent different kinds of values, electrical charges, or types of ceremonial magic to be performed in an assortment of rituals. Kabbalistic experts state the tree represents a series of divine emanations of God's creation, the fashioning of life by God out of nothing, as the nature of revealing divinity, the human soul, the spiritual path, and the consciousness ascent of humanity. In this way, Kabbalists developed the symbol of the 10-based artificial tree into a full model of reality, using the tree as a template to depict a map of creation. From the Guardian perspective, the Sephiroth, meaning the divine emanations as defined in the 10 attributes of God, as described in the Kabbalah Tree of Life, is a part of the esoteric teachings of Judaism that was directly influenced by the negative alien groups. The negative alien groups promoted this esoteric knowledge to the secret societies in order to hijack human beings' collective consciousness to feed their base 10 architecture in the artificial tree of life. That is an alien machine placed in the planetary field to split off organic timelines and create artificial ones. The use of the artificial tree of life in rituals for service to self is common to incite black magic throughout many spiritual disciplines, and this is designed for the purpose of maintaining the artificial timelines and artificial machinery of the base 10 architecture running in the earth fields. Thus, Judaism's Kabbalah and the artificial tree of life is based on the inverted teachings intentionally given by the Thothian groups to generate reversals in the knowledge given in the original Emerald Founder records. And this is overseen and administered to by the Yahweh Collective located on Saturn. The Kabbalah esoteric information was brought through in pieces from distorted patriarchal Melchizedek intelligence that had been captured and then reverse engineered through their original knowledge of the universal tree of life and the quantum mechanics that are included in the 12 holographic plates of the Emerald Founder records.
Due to the patriarchal domination distortions infiltrating the universal Melchizedek lineages, as brought through the artificial timelines from the hidden negative alien invasion, the original universal tree of life was disfigured via Metatronic coding and reduced to 10 spheres instead of the original mathematical base of 12. Essentially, the Thothian Luciferian agenda was to utterly destroy all organic creation code, matrices, and artifacts that included base 12 math, and replace it with their own versions of base 10 math. The Kabbalah artificial tree of life represents the distorted 10th dimensional base code genetic blueprint of the Black Sun regressive lineages that are attempting to permanently genetically modify and hybridize human 12-strand DNA genetics through the imposition of their artificial manifestation template. Melchizedek AI infiltration. There are root races of the universal Melchizedeks that descended and formed into the 12-tribe lineages known as the Hebrew tribes. They were given the genetic hosting responsibility approximately 35,000 years ago, to help assist the planet in the process of restoring the higher DNA language that is called Habaru. The Hebrew tribes are essentially the original human progenitors and blood lineages on the earth that mostly promote Judaism and the Kabbalistic knowledge, many believing that they are the chosen ones to protect God's original creation code. This belief system is generated from the fact when these groups came to the earth with the mission of planetary hosting, their mission was intended to preserve organic creation codes and to help reassemble lost DNA time codes. Some of these lineages are involved in the order of Melchizedek priesthoods behind Mormonism and assorted secret societies that are using 10th dimensional base mechanics of the artificial tree of life in their group study and assorted rituals. The Melchizedek planetary hosting cycle was completed during the end of 2012. Due to the artificial timeline infiltration, many of the Melchizedek lineages in the lower density realities remain unaware of the hosting change. This particular DNA language of Habaru, originally sourced from the Avatar Matrix, and is a genetic time code which originated from the cradle of Lyra. The Melchizedek lines were attempting to salvage some of the ancient language records of humanity upon the earth that sourced from the Avatar Matrix, which held the architecture for the solar logos. This was intrinsic to protect the cellular memories of humanity's galactic histories recorded in time codes, also known as DNA fire letters. When a station of identity loses its DNA time codes that holds memory from other dimensions of time, that consciousness can lose all of its identities through the loss of its cellular memory record. Melchizedeks are specialists of reassembling DNA time codes through complex cellular alphabet languages to reclaim the related cellular memory records that may source from multidimensional timelines and are recorded within the DNA fire letters. Many of the original human DNA fire letters can appear to be similar to some of the Hebrew letters of the alphabet.
Unfortunately, much of the cellular alphabet in these specialized Melchizedek DNA languages were assimilated into the artificial timelines and phantom realities that promptly distorted the fire codes and time sets. And this aligned Melchizedek intelligences with the artificial timelines instead of the organic timelines. Many were unable to perceive this distortion in the overall fields because their entire monadic matrix and soul groups were being stationed in the artificial timelines without being aware that this transition had actually occurred. Upon the Luciferian rebellion, the Melchizedek lines became further infiltrated and intoxicated by power in collaborating with the Thothean Luciferian forces. The primary infiltration was from patriarchal Melchizedeks, who developed a misogynist bent based upon the electromagnetic distortions present in the artificial matrices. These lines started to lose their connection to the blue flame mother principle from the many wars they justified in collaborating with as sympathizers to the intruding groups, which led them to commit intentional harm and injury to others. These are the fallen Melchizedeks, previously connected to upholding the natural order of the universal unity field consciousness. Subsequently, this faction succumbed to the illusion of inequality between the gender principle, choosing to forsake the law of gender, losing awareness of the Christos Sophia and Solar Logos principle. The patriarchal slant and the use of the artificial tree of life to project virtual realities distorted the original base 12 code into the base 10 code, eliminating the 12th dimensional ray, which caused a reality split between the artificial and organic layers throughout the dimensional timelines. There were sections of the dimensional matrices that remained organic, while others that split into artificial timelines were absorbed into the phantom matrices. The Melchizedek distortion, which fell into Metatronic reversal, became the primary root of all the predatory mind control over the patriarchy, the masculine principle digression, and the subsequent damage incurred to the universal rod function, which governed over the organic timelines. Thus, the reversal 1010 code and reversal 55 grid was generated by alien machinery and brought into the instruction sets of the Earth, primarily run by the Golden Eagle grid, which was fitted into a psychotronic weapon to serve this purpose. Golden Eagle grid damage. The Golden Eagle grid is the Seraphim Gold Ray guardian of the horizontal timelines, and this is a multidimensional planetary grid network that is comprised of collective consciousness and living entities that make up the Earth fields. The Golden Eagle grid is literally the projected collective consciousness that contains the spiritual bloodline records of the angelic Seraphim genetic lines, and this includes all of the family of Michael histories on and off planet. The family of Michael and those that have avian genetics and Seraphim memories are the consciousness which connects into the Golden Eagle grid. This is also related to the understanding of the purpose of Grail Keepers. These are soul groups that have been involved in the hidden galactic histories and are spiritually committed to protect the Earth, as they are the true guardians of the Earth. The masculine principle and those that hold the rod of the Earth are connected to these Magi Grail lines because this is protecting the internal access points, the inner worlds.
The access into the inner worlds was the original role of the gatekeepers, to protect the access into the grail points that are in the earth. The damage on the Golden Eagle grid is related to the seraphim group consciousness bodies that became inverted or reversed upon themselves as a result of these alien machines that used AI to gain access to the 369 arc portal passages and spawned the fallen angelic seraphim. The Seraphim Gold Ray founder races, led by the Solar Christ Michael, gave their bloodline records, their Diamond Sun genetics, their collective consciousness to support the Earth, to help reclaim the original 12-strand DNA of the human being that was lost during the fall of Tara. During the 7th cycle, culminating now, the embodiment process was to bring in all of the aspects of the cosmic Christ consciousness directly through Christ Michael's incarnation process and to fully embody the entirety of the Diamond Sun Gold Ray body, in which the entire fallen seraphim genetics could be resurrected. The heart of the Golden Eagle grid holds an important global control axis, which is the Iran gate, or the 10th dimensional stargate. In order to maintain the entire global network of base 10 mechanics that run the artificial tree of life projections, thus running reversal 10 current into the horizontal ley lines, the negative alien agenda must maintain control over this demographic area, as well as the functions in this Gold Ray Seraphim network. Thus, the ongoing war over timelines and exopolitic agendas that are extremely heated in the Middle East areas, appearing on the surface as never-ending wars for geopolitical domination. During the 1010 transmissions, and when this spiritual battle escalates as it is currently, the family of Michael are heavily targeted to prevent them from spiritually awakening or embodying their higher aspects, which inherently reclaim the Golden Eagle grid for its organic functioning. This area of the Iran Gate contains assorted alien machinery, which includes an Anubian black heart, which is designed to run 10th dimensional current in reversal and scramble organic frequencies when exposed to the Earth surface. The construct is called the Reversal 55 Grid, which produces artificial or inorganic timelines that are based on the Fibonacci sequence that manifests in Metatronic reversal. This is programmed to reverse Merkaba ratios based on mathematical doubling of harmonics related to the number 5, used by both grids to hijack the human 12-strand DNA from the astral layers and thwart the progression of ascension of the Earth and humanity. The transmissions for the New Age hijack, such as the false Archangel Michael channeling, are broadcast from this location in order to manipulate the New Age movement to ultimately serve the negative alien agenda's purposes. Doth Portal and Grual points. During the most recent 1010 window, the base 10 architecture met with a massive cross spiral of Christic forces that dissolved and annihilated sections of the infrastructure of the AI signals used for controlling the Golden Eagle grid. These are the transmissions used to relay reversal 10 patterns that enforce the base 10 mechanics in this reality, along with propping up the base 10 artificial tree of life. As a result, a massive wave of monadic bodies and monadic extensions have been moved and extracted out of the artificial timelines that were used for powering up the 1010 reversals
that are used to control these gateways that the family of Michael and royal avian collective consciousness embody. The sons of Belial are the direct opposers of Michael, and through conquest have used fallen Michael consciousness to open 1111 gateways that further open Doth and gain access to control all Grail points. This means gaining access into the Earth's main Grail points, which open up into the 11th dimension, 8th dimension, 5th dimension, the 2nd dimension, and into beyond. The energetic quanta supply, which was used to build and power up the checkerboard mutation in the United Kingdom. From within the artificial tree of life, this 11th dimensional portal access into the phantom matrices is esoterically known as Doth. The center point access into the cosmic mother principle exists within these outer rings of the unmanifest fields that intersect with sections of the artificial matrices that are called the abyss, which can be entered from the Doth portal. These outer spaces are what form the abyss of unidentity or unbeing, the sections of the Luciferian abyss in which the ego constructs are eventually digested and absorbed in the phantom matrix. Thus, the Doth portal in the artificial tree of life has corresponding links into the 2nd dimensional gates in which the cosmic mother consciousness embodied into matter, the Temple Mount and Sarasota gates, which link with the Stonehenge gate and connect into the Bolinas line or spine of Albion that is located in the United Kingdom. Guardian grid projects are rehabilitating the architecture in the Albion body, in which the matrices in the spine of Albion are bonded with the blue feather host shield. The gradual elemental re-encryption changes that are occurring in the spine of Albion matrices impact the bone matrix record in the human 12 tribes, which appears to release the first dimensional death seal and help to free the blood, bones, and tissue from intergenerational blood covenants. This has implications in shifting the transduction birth record, which also directly impacts the dark matter template. Essentially, during the Luciferian rebellion, the negative alien agenda captured the family of Michael and got access into the Arc portal passages, gained control of the spine of Albion, which infected multiple layers of portals with artificial matrices transmitting from within the 11th dimensional gateways, including the Doth portal. They intended to infiltrate all of the Grail points in the universal time matrix with this artificial coding, which would drag the consciousness located there into the phantom matrices. Blended Earth reality. During the ascension cycle, those serving the Christos mission are attempting to dismantle the distorted base 10 artificial tree of life, used in an assortment of artificial technologies to project artificial timelines. Those that embody the Christos blueprint have returned to the earth field to support these template corrections through the restoration of the core manifestation body being returned back into its natural formula of base 12 math. The Metatronic reversal of the collective shadow bodies is held within the adverse Sephiroth that are created from this distorted organizational template. This is also called the Black Tree of Life, which transmits Qliphoth current, consisting of black subtle forces assimilated into AI fields that are further used to maintain the Metatronic codes running in the Earth grid.
The split of two main organizational templates in the Earth body has manifested a blended system that is competing between artificial and organic timelines, in which the artificial layers running Metatronic coding are designed to fully mutate the original human DNA into reversal 10 base architecture that is preferred by the invading forces. However, all individuals who make the choices that are in harmony with the natural laws are being given increased natural immunity to the artificial blending of Metatronic coding. Practicing the Christic principles inherent within the law of one, choosing unconditionally loving and harmless behaviors protects against reversal coding that has been designed to permanently mutate the silicate matrix. The pure and loving heart of a kind and compassionate individual choosing to be in service to others manifests strong consciousness immunity against artificial intelligence and the artificially blended reality. The silicate matrix contains the entirety of the corrected Christos shield within the personal 12-tree grid, and this connects the consciousness body directly to the God source or aligns directly with the guardian support for hosting. The 12-tree grid is the base holographic instruction set of the Christos blueprint that corrects the continuing spiritual progression for all manifest forms to achieve ascension through an evolving 12-dimensional body. Recently, with the acceleration of the war over the timelines, collapsing sections of the base 10 architecture, this event has moved the position of entire soul groups and monadic families from out of these artificial timelines. Many of these groups are being retrieved through the Doth portal via the Mother Ark and Ark technology, as these soul and monadic families have been moved out of artificial timelines and onto organic timelines. This has corrected the soul group's positions throughout time and space, resulting in major adjustments being made to the transduction sequence or birth records. Realignment of soul groups to organic architecture. When the Earth was infiltrated with base 10 reversal architecture, more specifically designed to support Black Sun hybrid DNA programs, every soul group with base 12 coding was split into smaller units. These fragmented aspects were then stapled to the Earth grid as a power source, and many were trapped within the Golden Eagle grid. This generated a massive problem with monadic and soul family extension placement throughout multiple timelines, as the incarnational imprint or transduction sequence became infected with base 10 code. Thus, soul extensions were incarnated in the wrong place and wrong time from what had been intended, or what appeared to be known from the pre-manifest levels. Essentially, this means soul group formations were incarnating into artificial timelines which disrupted the organizational anatomy of the entire soul family, in which soul extensions were unable to evolve further or ascend beyond the position they were being incarnated in. The artificial timelines are consciousness traps in which soul extensions and monadic families could not connect or communicate with their other aspects, leaving them to be recycled into the same karmic patterns over and over again. To ascend, we must integrate our identities throughout timelines. And this process
of repeated incarnation into artificial timelines with base 10 architecture mutated the original base 12 code. Thus, recent shifts of collapsed base 10 architecture has impacted entire soul family and monadic family extensions that are currently being realigned into the correct sequences of organic timelines through the upgrades that are being made to the birth transduction sequence record that is a part of physical incarnation. This event has brought millions of souls and monads newly into alignment with the guardian host through reconnection to the organic architecture. The negative alien agenda is scrambling to get these souls back to where they were before, as the fragmented and reverse stations of identity in these soul groups were being used as energetic placement to power up virtual realities and false AI timelines. These soul groups did not know the reality they were experiencing was an AI projection used by the negative alien forces as a consciousness trap. This may have instigated an increase in dark aggression during the 1010 transmissions, as dark entities attempted to reclaim those groups that they had lost control over while being moved out of the artificial timelines. When we intend to connect with the organic architecture of our Christos blueprint, this helps to heal and integrate our soul extensions and monadic extensions. Our soul and monad is a family of consciousness that contains extensions that are existing simultaneously in other dimensional timelines. The first level of spiritual awakening is connecting with our soul consciousness and soul extensions. Our soul family is comprised of 12 different individual personalities. As we integrate our soul consciousness, we integrate these 12 aspects within our consciousness body, and this unifies the triad of the entire soul matrix, so that we experience our emotions and the forces of love in entirely new ways. Complete soul integration leads us to the higher integration of our monadic matrix or oversoul, which contains 12 oversouls, each containing 12 souls within them, for a total of 144 monadic or oversoul extensions. With each stage of monadic integration, there are significant expansions of consciousness that unify the monadic matrix in our consciousness body. And then we find that we are connected to everything, living in a massive universe that is filled with many possibilities to explore. The process of soul extension and monadic family reintegration is happening at an accelerated rate at this time, because this has been made possible when the transduction birth records were shifted into organic timelines. Birth transduction records updated. The birth transduction sequence is the exact moment that the cellular record of the consciousness identity was imprinted during incarnational birth into this physical body on the earth. When we come through the birth canal, we are actually imprinted with ancestral, genetic, astrological, celestial, and magnetic imprints that influence the pathway of our soul spirit, our consciousness identity, and the arcing spiral of that light through time. The transduction sequence is that exact moment when our consciousness light comes into an identity filter for physical expression, and therefore acts as the fundamental construct of our light body grounding mechanism that exists in the first dimension. It is this interface
that connects us to the earth body transduction sequence record for connecting to the system of collective earth consciousness. This record reflects in our light body blueprint that we are earthlings, consciousness identities from the earth plane, located in the lower creation realm section of the universe. The transduction sequence is the definition of when the God spark connects to the core manifestation body, which is the 12-tree grid, which is our light body and contains the blueprint record that projects our consciousness identity out into the elemental, physical, manifest body. Recently, many soul and monadic groups were shifted out of base 10 architecture and artificial intelligence overlays that impacted their personal holographic blueprint and transduction record. For some, this shifting architecture has increased the sensations of outer chaos and possibly dark aggression, as the individual consciousness body and the collective soul and monadic extensions undergo another stage of necessary spiritual integration. The transduction sequence describes the process by which consciousness undergoes several stages of dissension, passing through multiple layers of dimensionalization in order to manifest into a matter form. Consciousness uses architecture to express itself in matter. A core manifestation template is designed for consciousness to express itself into the biological form that is located within a specific dimension of time and space. As an example, the original angelic human 12-strand DNA template is expressed through the holographic template of the 12-tree grid, or Kathara manifestation grid. Consciousness units arrange themselves into dimensional grids, which form into layers of morphogenetic fields containing specific instruction sets that build into energy spirals that make up the Merkaba fields. The Merkaba fields are what help to sustain the energy that builds the entire light body construct, in which there are male-female sets of counter-rotating electromagnetic spirals of the consciousness energy. The male-female sets of consciousness energy spirals generate a DNA and RNA imprint. The DNA architecture is the masculine principle, while the RNA is the feminine principle. The DNA, RNA, messaging circuitry must communicate together in balance. The DNA and RNA imprint project the entire light body hologram, which organizes the light of the consciousness into a bioenergetic field or auric field. The auric field organizes into multiple layers of energy matrices that act as small computers, and these are the chakras. The lower exist in the particle layers, and the higher dimensional chakras exist in the anti-particle layers. The anti-particle chakras are morphogenetic chakras, and they inform the instruction sets absorbed into the lower dimensional chakras, who can open the higher contents when they are able to hold the higher frequencies. Over time, the chakras dissolve into each other when absorbing the higher dimensional frequencies. The chakras send their processed energy as intelligence spirals into the nadial capsule, which forms around the manifest biological form. The nadial capsule is comprised of the three-dimensional layers of the harmonic universe in which the consciousness is stationed as an identity.
The natal capsule instructs how the consciousness must organize itself into the manifested DNA and RNA cellular biology. The DNA RNA in matter sends its intelligent design to the natal structure, which acts as the blueprint for energetic transmission and energetic receivers that form into the blueprint for the physical brain and nervous system. The central nervous system transmits into the molecular structure and then into the nuclear core in the first-dimensional atomic body, which then informs the dark matter template. This nuclear core sends intelligent consciousness energy from all combined blueprint layers into the central nervous system, which sets the metabolic and biological base rhythms. These biological base rhythms are imprinted from the soul and spiritual intelligence into the blood, which form into the historical spiritual records. This blood record forms an imprint that is recorded in the brain to produce and distribute hormones and the natural chemical reactions that are recorded in each organ and gland, and then into all the cellular tissues. When we understand the interaction of the consciousness imprints from our soul and spiritual intelligence recorded into our biological form, then it becomes obvious that the human body is filled with personalized spiritual records of that unique consciousness being. These unique spiritual records are being returned to many on the earth through corrected birth transduction sequence patterns. During this most recent wave of activations and dismantling of artificial timeline grids that was emphasized on 1010. The point here is to be aware of this larger event playing out as the fight over artificial timelines has been escalated. The focus is on base 10 architecture versus base 12 Christos architecture, and the spiritual battle in the earth fields has gone to another level. Take this information as supportive knowledge for understanding the current terrain in the outer scape, knowing there is nothing to fear. The best place is to be inside your 12th dimensional shield, your Christos blueprint, developing your inner self and handshake to the unity field, and staying neutral and consistently focused upon loving and peaceful vibrations. We are the peace while in the chaos, remembering that when we are peaceful, we are much clearer and more coherent. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart until next month.